Okay, are. Hojik ko yung tawdo si test series 3 section A gi analysis ni ko. Section A analyze tawlo lo matung section B yung analyze tawdi. So how is it? Question number 1. Ma hai ke hai the mass and volume of a body are 4.237 gram and 2.5 centimeter cube respectively. Mass pire volume pire density of the material hanga. In correct significant figure. कोई ना खंगे question number 1. Density है कई के मान रहे हैं mass per unit volume नहीं, it is mass per unit volume. Mass per unit volume. अदो mass per unit volume अनि से divide तो दोगे हबा. अदो मान करे हारे बस division की rule से कहीं नो significant figure के division rule दे दी the significant figure of the answer है तारे must contain that number of that much significant figure which is smallest among the two. है दी नंगी से दे mass हम सो divide तो नरी but term अनि दो. So the yaw significant least to aduga answer the yaw significant masinga mana doba. And a 2.5 high the significant ani yaure 4.237 significant Marie yaure. So the answer must have two significant figures. Two significant figures yaw kanakana no option number C and option number D. Next, since significant figure rule follow to one yaw roughly if we calculate to the yaw. 2.7, 2.1 means 2 dagi chaw hele amar 1.7 that is 2 dagi p 2 dagi chaw dira 2 dagi p ra haibidu ma harab 9 rase yung masa kya ne hare 4.237 divided by amasin 2.5 2.5 yung side khoi na khangye karigma sinagi 2.1 hare 2 dagi chaw deni karigma 2 dagi chaw ge hare di ma khad le 2.5 ni na ngoda 2 na multiply to 5 taraktra Mathaki to 5 5 boy don't have another 5 days out. Since the numerator is less than 5, so answer cannot be more than 2. 2 the hen 2 hen be arrow. So the answer is C. The 2 your roy downina 2 the pick pa significant rules to follow the answer kantare. Very simple. Question number 2. The length and the breadth of a rectangular sheet are 16.2 and 10.1 centimeter respectively. Then the area of the sheet in appropriate significant rules and error is. Significant rules follow the Hongadava, Adonagi Koji Katara, errors of Putogova. When a Kangadava, Mamanga Sana Harame, least count in the Bakan, the least count, have a Zinagi device, measuring device to give maximum possible error name. Kariguma when a 16.2 Karga measurement is my pyram targati. When a Kange, Magi least counts Kiawarani 0.1 centimeter, 0.1 centimeter, don't know, says Maharage, Mike's again length. This is your length. So L equals to 16.2 haram taradi measurement da. Device to least count 0.1 ni, device to least count have arthadi delta L. That is my absolute error to 0.1 and low ni. High graph winner. Next mathan the kare hare my breadth superior, it is nothing but 10.1 centimeter. 10.1 centimeter. And the C is least count 0.1 oiri haba. I didn't after decimal the low river magi digit kya yaw ge habdo aduna list count tak to ni so magi su delta b ko absolute error have kanda it will be 0.1 centimeter sima koi khang tare next man kare area putho hai ni area have a city nage length into brain areas edang irage it is nothing but l into b ni so multiplication la amina delta a by a kind of hot crow delta a by a fractional error dagi hotare delta L by L plus delta B by B. Yarava my hot friend. Yengo se da khoi khanga da bama. Aina hoje pam is yengo se the significant figure bu hare da khoi ha give kari hai. Kai dong with the actual calculation set kano ba. Significant figure follow toro higher vanina. Area hai kanda horen yaro ka doise magi true value ne area dugi magi true value yaurani magi error yaurani. Mana P is absolute error gi style ngakani. So it will be a true plus minus nange delta a. C never horen lak to is eduga sida nange centimeter square. Other significant rule follow toro haramina yauri mamse 164, 163, 163, 163.62. I did yam naknare hava. Naknaravanina, I think mana P river value since the significant cut check tori yanel. And the area have the command put it through area haradi nange yauri length through into breadth through ni. Multiplication have a multiplication that is significant rules kind of minimum level have any in both the cases length of breadth to significant figure ahumuni there are three significant figure in both length and breadth
So the answer must have three significant figure yaudong. Answer is three significant figure. So area again nage true value gidu da significant figure ahum yaudong ni. Yengo do di sida ahum yaure, sida manga yaure, sida mari yaure, sida manga yaure. So she gatang yeng the option number A se dum chumen lo yare. But error do something nahi na sir. Delta A have jo koi hirin kamai phang ka do no delta A have. Delta L by L into delta B by B. Sorry, it's plus. Delta B by B into area ne. Yung sida yaw si delta L have a my significant figure kano. Divide tong na ba na multiplication de least to khalo have ni. Delta L have a kind sida like redo my significant figures kano 1. Sige so significant figure kano 1. Significant figure ni koi ni sida check tawri se. Answer ho tre ba ho lo no ba. And significant figure 1 1. L gide significant figure kano 3. L gina 3. Sige so 3. और division की rules सदी इसी की divide तोरो तारका तो rules सदी गए नो significant figure do actual कनो तो machine तो माना था उन्हीं least तो माना था उन्हीं so नंगी सीधे यार बस की significant figure 1 खतंग ताराने बन सकता into higher का सीधे area की significant figure कोई अहुम लई नहीं है करे 3 लई था उन्हीं और दिन नंगी one significant figure over term का one significant figure over term हम का 3 significant figure over term हम का multiply मुक्त तो रही what is the rule minimum दुकान नहीं है So in short, delta A ge nange significant figure do 1 significant figure katang lai dong ni. So nange error ge desu significant figure 1 lai re chuma me adagi nange true ge desu 3 oi don't have them lai re desu chuma low in chuma. So option number A is the answer. Yeah, Rava? Good. Significant figure involved toradi sana high grade do not go for actual calculation. Actual calculation sa kanu high. Question number 3. Question number 3. Post or send down Nicosis, post or sending buzzing silo, so desires at the arrow, simutala kidoniamu. It is given as A pire, B pire, then root over AB can be. So X cover term mass is in a root over AB gamana and loro. See what Targa disi that again root A, root A, aduga root B, smana tamanithon multiply over. Ada sidi kone multiplication form do lai target koi absolute fractional error degi hauna horo hare pudokpa delta x by x equals to root a gedi nagi power hamne na half harga sida delta a by a thamo plus half harga delta b by b yara bas good sida kone confuse tanaba true values in isa lo hai like ayam bada se inade idraga so kone khangna gadam isa lazi delta a kya tare delta a delta a is nagi 0.2 ni so it is 0.2 divided by a di kano 1 tare plus half haraga b di kano 2 tare sorry 0.2 delta b is 0.2 divided by 2 अब क्या कथन रो सीधा नंगे 0.1 तारानी असी सीधा कखरा कान 0.1 द 2 नो डिवाइड तोरदी 0.05 so the answer will be 0.15 तारानी so the answer will be 0.15 अब देखो ने सीधा नंगे सीजना डेल्टा x की ने डेल्टा x की सीधा जो अपन माजी सीधे हो 0.15 आंसर जी याव ब्रेंगो याव द्रगद है कई दोनी approximation नत्र हगर significant rules का कोई apply तौर के नहीं significant के दे until and unless clearly mention तो उधर भाव दे कोई significant पंपान पालो इसी और जो कुछ कोई unit dimension ताई बनी ना सीधा significant पान पालो तो हो चली real exam तो दी significant have the clearly mention तो उधर तार गदी significant rules तो याव का है ना follow तौर नो है वो option द check तो वो तो की option की मैं तुम्हें नहीं खल्लू अइने सिदा फंगिसे fractional error ni kawono it is not an absolute error awde akoina pamba absolute error man appears absolute error gi style dani so absolute error pudokere delta x equals to 0.15 to the nangi true value dona multiply toksalo xt true value putok bai da koina kama hara me to find the true value xt putoke hari true value putoke de pyramid expression to the true value sing sinjalo a gi true b gi true ada haro true value de kano a gi 1 b gi true value kano 2 so 1 to 2 the root 2 tare root 2 the kano 1.4 something ni I just find them later have so the answer should be approximately sida equals to 0.15 into 1.4 adu 1.4 sida multiply toksalo adu kya ta male hogo 1.4 sima this the answer is low yaure 1.4 1.41 low yaure 0.15 the error roi adu option sida check taro ke jai option do in check to ke 1.4 का वोम यार ऐसे लोइन चुमानी 1 नंगे absolute error द 0.5 0.15 was the error right then next the 0.3 या उधर से 0.3 या उधर 0.3 या उगे हर एक शो शो इधर into 2 वरंगे तो 1.4 की मौत 2 वर कांदा का तना तो से 0.3 और कदो जन
ꯑꯗꯨꯁꯤ 2ꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅ 0.3ꯗꯤ ꯌꯧꯔꯔꯣꯏ 0.3 ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ 0.4ꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯌꯧꯔꯅꯤ so the answer is actual calculation ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ the mean length of an object is 5 centimeter then out of the following four measurements which one is most precise kanagi accurate ka ani dugi differences yengini precise hade kedauba yam kupthana onba hida yam kupthana onba measurement da haragana accurate haragana yam chumna yam close oceanba true value da yam close oceanba precise haragana yam kupthana ole haidan chumni haba laite na kupthana onge hade kedawada nangi decimal gi maninda yauriba digit masindo yam hangadaba yaraba least count pn gadaba haitare samsana so 5 ni true value to 5 ta na inkhai adu bokon accurate over kore 5 to point na pose gyano piri data sing sida 1 ni so 1 is most accurate precise hadi am kupthana digit am the decimal maning the digit yam hallo ba digit pa yam je gyano roman number 2 so roman number 2 is most precise roman number 1 is most accurate the answer is B. Which of the following pairs of physical quantity have same dimensional formula same dimension level to khallo havani relative velocity hardi kai dimension no man tadu se velocity ke mane relative velocity means velocity relative velocity of a with respect to b is velocity of a with respect to b hardi it is nothing but velocity of a minus velocity of b ni tawdo in vector form da so minus tawnabani na the same velocity is same dimension ga manane have so it will we will get meter per second as a nangi dimension relative density has the nangi koi relative density has the density of the material divided by density of the water ne so we specific gravity so going density ani divide tawbani na makoi di no dimension it has no dimension so dimension manaba khallu haibani sidi manadre work and energy density work has the energy density hagana energy the volume na divide tawdoba energy by volume gadi manaroi tension and surface tension has a force ni surface tension of force per unit length basic rakhang tare so dimension manaroi and angular momentum and Planck's constant angular momentum hargadi L mvr ni si simdai haro khangan ninge ko yaraba but yam common oramni Planck's constant height haven height se kay mane energy by momentum and minus eve yare okay smart easy e equals to kano ko ido derive tormas is h mu has a 1 by time because 1 by time some I may get dimension y study h by 8 t resu yani and height subject kariga manner में energy into time का manner है energy into time का manner है energy into time good energy दी करिगा माने हर ml square t inverse 2 ml square t inverse 2 additional time हम को multiply तो चलो अदे क्या तानी it will be ml square t inverse 1 यार बा साथ रखा angular momentum की dimension का सिंपल कोई but I will recommend my students not to buy anything चुमना खगी angular momentum का Planck's constant का dimension माने है बदम common ओए रमीना है exam की वरी नहीं से ना m ले रहे mass की दी velocity l t inverse 1 अदर नंगी सीधा r की l लम्बा गया और है so l पुंजल दी l square ताराबा so it will be m l square t inverse 1 माना रहा बाबा माना रहे so angular momentum and Planck's constant commonly question जम हंगी है question number 6 if momentum p area a and time t are taken to be fundamental quantities then energy has a dimension of ये energy has a करिगा माना करे energy का momentum का relation में साबित किया energy has e that is kinetic energy दो energy and it is a kinetic energy ना कोई तमके नहीं p square by twice m है दाना p square by twice m इस energy निको जे so kinetic energy is equals to momentum square p square by twice m अदो इतार डिसी करिगा माना रहे p दुदी नगी fundamental ओहेलो हाइबा में याव रहे dimension ददुम थमु mass दी मान इरिसे कनो area का time का होको सुमाइन इबदा कोई द कानद्रबा कोई अदु सुमाइन वन इरिसे energy that is kinetic energy तो नहीं होजी इदो से energy हाउ कई के मान रहे half mv square ऐसे दो इंसा के से अदो कोई momentum द सारो हायर बनी न momentum द सारो हायर बना इस सुमाइन वन साब दी कई का mv हर का vm तो आन था mv से momentum ले रहा बा dimension that is momentum p ले रहे velocity दिखे नो meter per second so नगी meter per second length by time दो दिया और द length से दी area है length square ना तो अदो कोई area दा root over कासल लोरे कनो root over area yarva divided by time I think this is much better
And the P had A the half P the inverse 1. So this is your momentum. P square equals to twice ME. Adu panje toromani. Adu mass involved toramin mass of momentum the sarani kana drevoko. I think this is much better. Question number 7. If P, Q, R are physical quantities having different dimensions, which of the following combinations can never be a meaningful physical quantity? Meaningful oiba yar oidaba. Haidi possible oidaba haitare. Dimension manner if the dimensions are different, kay the dimension manabani nangi minus to yaroi. That is not possible. Atai since they haro PQ minus QR having P ga Q ga multiply tore the dimension manadabani multiply tore Q square ga dimension ga manar pe ai. This is not an issue. PQ have as ngasai gumna P ga Q ga dimension manadabani na akoy ni multiply tore ga R ga dimension ga manar ko it is possible. And so impossible oido again A yaraba mana possible oido khallu haramina A is answer. Dimension के basic rules एक तो इन्हीं. If the unit of force is 100 Newton, unit of length is 10 meter, and a unit of time is 100 second, what is the unit of mass in this system? Unit of mass है unit of mass है आधे तो कहनो अनोवर system तो था mass तो 1 वो है लो है mass की value तो 1 लो mass की value 1 है रिसे नंगे SI system तो था किसी दा क्या वो इधर नो हमने now ये हैं सी question number I so बगी देखो ना dimensional analysis के नंगे N1 यारबा नंगे U1 equals to N2 U2 सिगा माना लो है ग्रे 1 जिना नंगे original system that is my is कनो हायर में ना न्यूटन के ये तो all I mean SI हायरो असी हाई दरकार नहीं my mass की नहीं ना दाउनी ना नहीं mass equals to हायरम द इरुम पनी से force सब्जेक्ट करेगा मान रहे MLT inverse 2 नहीं अदो कोई ना mass हायरा आदि okay na mass harade kariga manare senangi the LT inverse 2 has the can smile is nangi mass into acceleration have the mass into length per time gi square sin phare direct mass taranga ba ado koi mass have the kariga manare senangi force into time square divided by mass into length. I think that is better. Now the harasi say ahan unit N1 U1 mass की ना कोई नहीं जी mass है बजे N1 U1 equals to N2 U2 तुआन बा unit की N2 U2 अतो इतारा का देखो इखल जी 1 जिना नगी SI तो है जी SI system 2 जिना नगी new system अतो इतारा का देखो इखाइरो अइना पामे जी new system तो the unit of mass new system तो की unit हाडे N2 तो 1 लो है नहीं N2 तो 1 लो हाडे अब अइना पामे बा N1 जिने पामे जी यारबा हाइरबा unit to the mass तो क्या तार दगे दियो है so n1 से क्या तारनी है रो n1 will be equal to n2 to the 1 equals to u2 हर कदी mass की dimension दोनी u2 हर कदी नगे mass ना तो ताई से and so the f1 t1 square अद सिगे mass ए मथक तो समाई चकी बे आप रहे हूं पे नो mass हम हाप मिशन why इन mass हर का सीधा मु लेंथ खतंगी दो लेंथ खतंगी दो अदो मखादी और बल लेंथ से स्माइन हागे l हायरगा सिदा -1 यार वो l अचोबो यू से टाइम जो अचोबो यू खितंग फजल लसी कइनो इन तौरिसु t1 so it is l1 inverse 1 अदो नगे सिदा कइनो सान रहिसे u1 at from the divide tawdoni u2 da so it should be 2 oidoni me sorry divided by f1 u1 to divide tawkador I say this is t1 का square then divided by L1 का inverse 1 सी पुंजे लादा इसमें इरंबे याद जानी F2 by F1 और that is T2 by T1 का whole square then next था L2 by L1 का inverse 1 L2 by L1 का inverse 1 दे आ रहा है सीनिता दिस so F2 is the new system तो ना ये force क्या ओहलो है रे 100 न्यूटन ओहलो है रे SI that is 1 न्यूटन ओइदो नहीं so 1 न्यूटन time di animakta okay another system the time to 100 second oh hello it is 100 second divided by SI that is 1 second you see the whole square length di haro another system the length is 10 meter new SI system the length is 1 meter so see inverse 1 now yang as unit loy manami na mathemaka manami ka cross the 100 layer into say 10 to the power say 2 amaga say 4 lani say 2 squared is 4 into हर का 10 से 10 to the power -1 का बनेगा
4 layer 5 6 layer minus 1 amaga 10 to the power 5 tani, so it is 10 to the power 5. So n1 is nothing but 10 to the power 5. Choose the correct statement. A dimensionally wrong equation must be a wrong equation. When NCRT line number puto me ko NCRT the evil line number NCRT the simang ni a dimensionally wrong equation must be a wrong equation. Dimension bu laladi equation lalani. A dimensionally correct equation must be a correct equation. See the lali dimension chumaga the equation chumni have a light here. A unitless quantity may have dimension while the reverse is not true. Unit like the badu dimension combine like yadaba. See landro. माजे उल्टा हो रहे बा dimension like तब तो unit like यार बा example angle but unit पु ले रहे dimension like यार बा constant quantity does not have dimension सीधी हम साथिन लाले for example नंगे Planck's constant gravitation constant Planck's constant ले रही बा universal gravitation constant ले रही using they have dimension ने तार बा dimension like तब constant ले dimension like बा constant ले so option number A is the correct option. Question number 10. A new system of unit is proposed in which unit of mass is like alpha kg, unit of length is 5 beta meter, unit of time is gamma second. How much is 5 joule in this new system? New system to the 5 joule have is kaya. Question number 10. According to English, energy imatangi. Energy के नगे dimension दे कहनो ml square t inverse 2. Force का dimension energy का dimension दे एक चिंपा बुहाई करें याम तो इसी न दो रहे sida ko na nga sa hagi bido man sa sina gibi do na n1 u1 equals to n2 u2 to hari sina nangi new system duni ado one sina nangi si system duni by question na 5 joule o hello have ni that is si the n1 to 5 o hello ado ka nangi u1 5 times u1 ado ka songi nangi n2 do kaya oidong no have ni 5 joule have se anova system do kaya oidong no n2 har de 5 n2 har ga nangi dimension is hello ml square t inverse 2 unit hongba kanda dimension di hongoi the system of unit hongba kanda dimension hongoi high gre so still it will be ml square t inverse 2 or 1 2 0 kangna ba so I samjha laga m1 by m2 lani l1 by l2 ka whole square lani adu nangi t1 by t2 ka inverse 2 lani so this is your answer of the m1 have like SI system the SI the mass 1 kg the only m2 another system the kai the only hare alpha the alpha kg jo manan they are ko manangai singa dum and SI system the length to 1 meter ni adu new system the na beta ni so it is beta sig whole square beta meter ka whole square time the this is square okay no hey time the anova SI system the 1 second ni anova system the na gamma second ni and unity loy mana mina loy kaksa khoda nakhara taurazi kya tane haro kg ka kare 5 haraga makhada alpha lehorani next question next is in a 1 by beta square lehorani amma is in inverse yaar mina gamma do mathak chala gamma square so the answer will be 5 gamma square divided by alpha beta square option spoiler mein how much is 5 joule haraga sana 5 hapam dre asma hidre si boy grace mark pi hidro question de print out hokre question de print out hokre so the answer should be 5 gamma square divided by alpha beta square option the yaudre so question number 10 I grace mark pi again padi pamui hai question number 10 grace mark 5 yaum do ini ko yare fare your next question number 11 question number 10 to ma sir grace mark pi again pidi pinning do a student measures see the basic nangi science ki concept physics ki concept masuk yengini common sense question number 11 je tam dekha har ko a student measures the thickness of a human ear by looking at it through a microscope of magnification 100 he makes 20 observation and finds the average width of the hair as 3.5 यार वो समझ गया था आपने मान ये नहीं थी thickness का है वो 3.5 में समझे ना कि क्या हम था क्या हर कदी ना कि माँ की thickness मान लो width है रे आई thickness आई किसे she can have a 3.5 मागी 20 observation guys matha sarnu average lo putokan 3.5 tare there is your mean value 100 times magnified tawgra matung the next dice after magnification ya magnify kya tawgra 100 times magnified tawdri kan di sinagi after magnification that is after magnification of 100 times adu nagi actual di nagi actual or nagi real thickness di actual di kya hoani
100 times magnify to no tung si ta tar de magnify to dir kan da 3.5 divided by 100 law idro pik thagi ro idro yam pm ne me so 0.0035 yaraba ama ani ka khalo yara 0 watang oidora so it should be 1 with 2 0.035 yaraba 0.035 mm common sense yarabo yara yan daga dara me 100 times magnify to gra matung da swam jawra di magnify to dir kan da mp oidro and divide to 100 in terms of time and distance the force is given as t is in a time ni x in a distance ni hare yengu sida sin har ga lakadaw sing man da phan yaw rising angle na ta ne angle di dimension le yar hoiba aw tadi sin bo har ga tarakadaw se nangi dimension less ni plus b har ga tarakadaw se dimension less ni dimension nei na kan da simply akhoi suma ibe ya ne ba force ki dimension ha ba jiga nangi a gi dimension jiga nangi b gi dimension jiga man da ni yaraba your equation da di tam guding dimension man da ni sin cos ki dimension yaw de do si le adu man hangse ke then the dimension ayin to yo ngai hidrela then the dimension of hierarchy are incomplete area was dimension of a by b and c by d we don't need it's not like this is a grace mark p by video solution nam drikan da sarna print out ho gaya soy bane in the try karo a by b and c by d question number 12 is a grace mark p there incomplete question kamu here three physical quantities question number 13 three physical quantities yaraba x y and z have units magi x y z ki unit period and the relation between x y z x ka y ka z ka yo question number 13 ni x hariba z I smai same give x hariba z y ka z ka makoi relation nai no har mena x hariba z y ka z ki pullaga same mani have koi khang irage y da kamaina adi mai power kya ka do ba koi khangdri z da power kya ka do ba khangdri adon smai thamo x equals to y a into z b when have sir y equals to har gai x ka z ka rom da ibadi yadabra say y equals to har ga nangi x sarai x z ige kaisu kai de sir nangi a karo b karo loi jamana answer tar kani ko kaim galanu is my x equals to y to the power a z to the power b ire the implies dimension of x to ga som the your dimension of y a to ga z b to ga manum thoe x की dimension दे कहीं है रे gram दो m है रे m ले रे centimeter square that is l square second to the power minus 5 inverse 5 है मीन y दे क्या नो y gram per second that is mass per unit length नी so it's की power a z से क्या नो z से gram per centimeter square that is l t inverse 2 नी सी power b compare to हो रहे हाँ बट m compare to गांदा left side क्या नो यार से 1 right side क्या नो a का तंग यार नहीं so a equals to 1 से था है हम लाइक रहे next t then compare to t compare to नुआई नहीं t compare to राधी क्या ताने हरो हाँ वैसे सोई की तो सामने तो ऐसे gram per second it should be t वही तो बा अब दी compare to से लेंगे compare to नुआई नहीं को l compare to दी left side था l नहीं को compare to से left side क्या हो रहा है तो right side क्या होगी l की b so a जो b जो लोई ने से खंग रहा है so that is नंगे x है बस है y the power 1 z the power 2 से मान है x equals to y z square very simple no is the time compare to नहीं होगा नहीं compare to का अंदर a की value 1 b की value 2 से चलो तुम समझ रहे हो मैडम question number 14 which of the following is correctly matched dimensionally आई सीधा ना ये r से ना कहीं नो resistance अदो दा लो impede सीधी सरने important relation कार का खराब पिरम बदनी ये मो r by l से हम confusion कर बने l by r डुबो ने वो कोई ना time और इसी l by r is time r by l do not have and l by r do time or mean r by l do the time the inverse that is frequency ता दो नहीं तो मारे time तो match तो रहे which is wrong RC have जो ना कि time constant नहीं मान अमुक time को माना तो नहीं frequency का match सोले में सोए रहे b by e yung e by b is a when electromagnetic wave tamba kanda electromagnetic wave kita electric field divided by magnetic field is it is equal to nagi speed to never speed in that medium do ang speed ka mana ga daw ni admaji ma hay aran ba khalu hayro achum ba khalu okay and e by b dubu c oi daw ni adu mana p ri sina nangi b by a ni adu tadu 1 by c ta gi 1 by c that is 1 by speed ki inverse ko mana gi ni hai 1 by c that is speed and the system में
root over epsilon naught mu naught have the mane is the speed of light to ni. Question number 14 is c have the 1 by root over epsilon naught mu naught ni. Adu mana pamina nangi root over epsilon naught mu naught ni. Adu this is the 1 by c oidong ni. See the man speed the match tawre, which is wrong. So the correct option is correctly match is option number C. Question 15. In a particular system, the units of laying mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram. Nasai what keeps into some analysis. Unit of force in this system will be equals to new system to gi unit haramina new system the 1 local have new system gi n value the 1 loro aduga kya ta ge housing nagi force haramina force ki dimension hanam the e gizi ml t inverse 2 ni. So this is the force. Adu koi na khange season nagi n1 u1 equals to n2 u2 helazi. 1 is your SI, aduga 2 is new system do. New system ke 1 se new system ke 1 unit harmina 1 oh hello have ni n2 do. Adu n1 kya tani hangini sam. So n1 already se dimension irakanda n to the 1 se trace hiluran m2 by m1 next nangi l2 by l1 aduga t2 by t1 ge inverse 2. So this is your dimension relation. Of the haro m1 m2 is the new system ni new system da nangi mass ke ani lowe hai 10 gram. Check look say 10 gram. Ado SI the 1 kg ne base ka no. Ado kg ka gram ka kang the adamina I said 1000 gram haro. L to the nangi SI unit new system the L to the 10 centimeter hare 10 centimeter. SI the 1 meter ni ado meter ke centimeter kung kang na adamina meter do 100 centimeter ibiram over. T2 another system to the time to kano 0.1 second 0.1 second ado SI the 1 second. So it is inverse 2. अब दिस इधर ग्राम मान में कक्के आ रहे हैं सीधे क्या तानी 1 by 100 लानी सिनानगी 1 by 10 लानी सीधा मुक लेयर में से कहनो 0.1 है 10 to the power minus 1 ni minus 1 the minus 2 multiply already plus 2 so 10 to the power plus 2 10 to the power plus 2 है 100 ni सी 100 से कफ्तन नरगा मतलब तो लाकान इधे 0.1 so n1 is nothing but 0.1 n1 is nothing but 0.1. Question number 16. Assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on some mass to kanana depend to have velocity the density the acceleration due to gravity depend to we have mass is directly proportionate to have mass is directly kanada proportional hoye yengu sida phina khanga daba isma har guess why the hote ko question number 16 no in high grade post out or selo question number 16 the ma ha je no mass have is kanada depend to we have a mass depends on velocity the velocity combined depend to we khang de a density rho the density the combined depend to we khang de b acceleration due to gravity z combined depend to we khang de c and see the nagi sumai ide yaro ba directly proportional to har ga ama khakta da check to ya da ba ko derive to da di hanan na khai sena derive sumai loi to ado last my question doing matung ina g the combined depend to we ma d the combined depend to kon year lo dimension le ko ithozi mass har ga di m0 sorry m L0 T0 equals to V gidi haro V gidi L T inverse 1 meter per second to the power A. Density di mass per unit volume ni L T inverse 3 C power D. G di kano length meter per second square to the power C. So this is your dimension. Ada koi compare to ba or say direct compare to kaise kana compare to na nungai ni mass compare to nungai ni mass am khatang yawe. Ana sida mass ke ano B lai re so left side na A lai re so 1 equals to B lai re. B is simply 1 tar very simple. Next kana compare to one L compare to z time compare to z see ani ni yamina ani mag the compare to z length compare to left side the 0 lai re left side the 0 lai re the right side the mas ahum yam mani ko length na time when compare to hadra time the a ga se yani se L0 lai re left side the a lai re aduga nangi minus 3v lai re aduga plus c lai re b ki value 1 ta re koi khangya se substitute to ra di fi som the thangro. So it will be A plus C have the tarani 3 tarani. So let us call this equation number 2. Question number let us call this question number 2. Aman anagi T do compare to radi T compare to the left side the 0 layer right side the haro T is the minus E have layerani ade asumdanagi minus 2yc have layerani ade CD nangi A plus 2yc equals to can hariba 0 have a jaman. Question number 3. Ani se kaidor se ke and is in again Haidong resistant 2 minus 3 Haido. Adigatara A the Kakrani C minus of twice is the minus Tarava equals to 3 minus 0 the 3 Tara. So C Gatani Haro C will be equals to
minus 3 adagi aina ko question swing yang no pot pagi soyom bare v the ngata check to have ne v ki power to target toro gadam v ki power se kano a adi a khakta da target to have ne a da focus on ma padam aina c um putori je pare putore of the n2 har sen jalo n2 da di a plus c mahota minus 3 0 equals to 3 adi a kya tare haro 6 so a is 6 that is nangi hariba mass have a v ki power the a v ki power a means v to the power 6 depend to haba so mass depends on velocity as v to the power 6 dok bodoki ge noi post to do thing toro silo post of the other ko ai ma da ta next question number 17 question number 17 question number 17 question number 17 da if n denotes a positive integer ko n is a positive integer hoita de dimension yaw de dimension nahi hoda h na nagi Planck's constant ni q is nagi charge ni b is magnetic field ni then the quantity nh by 2 pi qb has a dimension of you magnetic field ki wo dimension puto ke hade always use ko question number 17 da always question number magnetic field ki dimension he hanga ba it's better to use this q b b sin theta marak the question number yaram gani si formula jai question ama the p bani ko q b b sin theta sidai dong b putoro dimension adu luckily ngo sida qb haina pun laga ma yaram mina direct qb ki dimension to se qb ki dimension ade ke manani dimension wise ta na force by velocity ke manani sin theta ki dimension laite dana sin theta ki dimension laite sima koi khangye ade force by velocity force je keno m l t inverse 2 idanangi v that is l t inverse 1 divide already l ka krani the m kya tare t inverse 1 m t inverse 1 yaraba good the qb is nothing but m t inverse 1 next asim nangi khangre qb apun bedu khangre adu height ka khanga yaraba na sai khon haigre e have energy have kai ga managi h mu ga managi h mu mu have 1 by t neba adu dimension iba kanda nangi height have gi dimension ji energy into time ga manane energy into time mu ji managi time inverse ni makha jakrani so left side ko kanda smai jakrani energy ki dimension de kaino sidi khango haigre ml square t inverse 2 sidana gi time amaga hapsalo so what do we get m haraga l square t inverse 1 yarabasa good therefore I know jek pameba nangi height man dimension de n gi dimension yaroi 2 pi gi dimension yaroi q b gi dimension khakda ne khoi ji laktoi ji height ki de kaino m l square t inverse 1 divided by q b gi m t inverse 1 the kakta nagre loina kai tare l square ji kaino area ga manan hai yaraba very simple zero error of an instrument introduces the way higher systematic error ni zero error any instrument ga mari lena error khudima nangi systematic error natani if a set of defective weights are used by a student to find the mass of an object using a physical balance a large number of readings will reduce number of experimental handling kai random error decrease tawni systematic error won't change hai rekoja theory ni systematic errors idi until and unless nangi device the soi rising do nangi sendok tri bawba correct to tri bawba the proper calibration to tri bawba kai dong ida change to right however random error will reduce if the number of experiment increases number of experiment hingat kan the reduce to random ni systematic the hendu hengalo handaroi there will be no change question number 20 the outer and inner diameter of a hollow cylinder are measured to be the thickness of the wall yemo fazaba question hai question number 20 nangi cylinder ama lere cylinder sida nangi mana piri se kaino manunga mapangagi yaro nangi diameter do mapangi outer diameter se kyanen pire nangi outer diameter piri se yara ba 5 outer adu inner se nangi diameter so 5 pire 5 inner mana pambi thickness high daga di thickness di nang horen nang khanga da radius of the outer minus radius of the inner do yanda gadra nangi kanorom the diameter of the hot ki hargana you must use this con nangi 5 outer minus 5 inner divided by 2 hoto kar mana phage du khallo kar mana phage de khallo ad mana diameter the pyramid for a diameter do holage sida ino na soye da jaga mai haira age ko outer ki thickness to kya no 4.23 say 4.23 minus inner ki true value nikoi uji nei se error nei na kan da koi kamai nei gani aduna koi check tawdu se so nagi don't worry much about
kanagi significant figure adu da kai matha san yemu kinu aham da nagi hotham do ko hot ko adagi true value puto kan da nang error adu da su yemu nu 3.89 divided by 2 kya ta do malam da haru 9 asidadi arba 4 laire 9 ko adai nangi 3 laire 0.34 ga da tamane divided by 2 which is 0.17 0.17 0.17 तारा इब आंसर दो ना होरेन सेक्शन गदा जे करिगुम से सपोज 0.35 तारमें खलोबा फॉर एग्जांपल की होइना 2 ना डिवाइड तोगन क्या तानी 0.175 तारोइद्रा सी इगद्रा हारगदी येमोसे माना लौरिबा डिवाइस दा सिग्निफिकेंट कनो जे कोई डेसिमल की मनिंग दा क्यानो यावरिजे अनि डेसिमल की मनिंग दा अनि यावरमेना नगी सी नरिबा डिवाइस तो की लीस्ट काउंट मस्ट बी 0.01 माने सिदे इदी इरे सिदे इरे लीस्ट काउंट दने डिवाइस तो की नगी लीस्ट काउंट दने इरे से so device to nangi least count digit ani khag yaure aduna iba kandana calculation togan divide togan answer tarens man ahum irutardi smai irudi least count ahum surane that is nangi precise over here ne have measurement the like preciseness to kaido mai nangi calculation togan handle u yaroeba am hayeng kaido tare sumba question lagtar gadi nangi sida approximation law tare 0.1 kya law ne haro 8 5 lokho kidormina nangi even tangai silo exactly 5 waiter even tahan gari 0.18 tham smine tham do luckily for this question nagi 0.17 haraga nagi digit ani khatang laya sida magi kanu the least count the kemta effect hondre so as it is thamane sima koi section tar si loi gra matun the error nei naba kanda yong delta t hai kanda my thickness ki error nei naba kanda yong delta t ki thickness sida koi kamai be ai nangi radius ki thickness radius on ba kanda sinagi ba radius on ba nangi pi duni अदुगा सिदा नगी माइनस तो इरर ददी माइनस तो यादविना प्लस पॉइंट तौरानी साद्रा या मने से 2 न डिवाइड तौगे तौने वी जस्ट रॉन्ग डोंट डू इट अदुगी नैना रेडियस होलम सिरा इन खलम इसी रेडियस होलम दाडी नगी सिदा रेडियस की दा केदो 2 न डिवाइड तौरोय कैदो बगी 2 न डिवाइड तौरोय दोनो हैव ए कांसेप्ट no इंपोर्टेंस यमु मेजरमेंट जे नगी डायमीटर ऑन ब कांदा नगी लीस्ट काउंट दो क्या होबनो 0.01 लीस्ट काउंट मींस अकोय इरर दोनेबा अदु लीस्ट काउंट अखोइना सिनरिबा खुलाई दोगी माई लीस्ट काउंट 0.01 नि अदु नगे डायमीटर ऑन बद सुमाइना से नगे इरर से लातारे रेडियस ऑन बद जा मानरो दो सेम इंस्ट्रूमेंट सिनरि बनिना as you are using the same devices same instrument kai dong ida si homoi haba least count the home bal lei roeba least count of the device instrument the home bal lei roeba adna sida nagi diameter hairazu magi least count diameter ki value iba ka ande se suppose diameter do ngasai kyano irumise 4.23 arga plus minus 0. Plus minus 0.01 ibado radius igan the diameter ki hamni 2.115 ni 115 to ibe yadre mam the least count ani gato waidoni na approximation rule palakanda 1 2 harani aduga plus minus 0.01 adum ineba not 0.01 that divided by 2 to wanate yaro yadaro and smine zum e dawa na least count that is divided by 2 torokan so the answer will be now outer ke the my least count 0.01 is 0.01 so the answer will be 0.02 0.02 yaraba good 0.17 plus minus 0.02 another kone error nahi naba kan error divided by 2 ke to by to no have the present khango question number 21 question number 21 let's solve question number 21 question number 21 da a quantity is represented by x period mlt my error ki percentage flow period error in x say this system jama formula panjalo nangi percentage error of x is the manare m to the power a harmina a into percentage error of m plus nangi is the b kumdaro b into percentage error of b l plus nangi c to c the kumdaro kai do percentage error of nangi is the t is the hayna no minus c haramadi kamai to t the minus c haramadi kamai to ba minus c harakanu ko power pudra ko kan still plus c adum hoini तो क्या तारे a alpha तारे b beta तारे plus c gamma तारे into 100%. So this is percentage. Very simple misayams line. Question number 22. What is the fractional error? I don't see. See about the grace mark here. What is the fractional error? Convention starts energy in z calculated from haraga. Given that fractional error in t and l are haraga. Yung I z ki pam banina.
Question number 22, the man appears t equals to 2 pi root over L by Z p bani. Z equals to haram the easy, Z equals to e get a squaring torum tare. So it is t square equals to 4 pi square L by Z. And Z ka manner haro 4 pi square L by T square. अब सी 4 pi square से dimension less है constant error लेते हैं and अपन पांग g की error नहीं ना के हरडी अब जो fractional error de delta z by z ni it is equals to delta L by L plus makha da laser su ko delta T by T delta L by L se keno length di y ni se loko ja y plus twice T di x ni so twice x plus y this is a fractional error. Question number 23. The resistance R is given as R equals to V by I, where V loy P is. Total error in R is. Formula loy P thop ni ko sa. P is keno cham divide ne me. Hey exam da si formula se P ro ko na khanga da na sana khanga da very simple formula ni si Ohm's law de lakani. Delta R by R man divided from the leramina fractional error dagi haurani. Multiplication of division from the leramadi always start from fractional de higher. Absolute tahalu har absolute pamagan phone absolute to period ore. Delta R by R has a manner delta V by V plus delta I by I. Get target delta V the cano 5 divided by B na 100 plus delta I the cano 0.2 divided by 10. Adi kya tani haro percentage na into 100% toran. See calculation the com of 100 to manu the multiply tom phadong male. See 100 ka krani plus ये 100 चंगे ला दी 10 नमगा सिग को 2 तारानी नसान हो चलो it is 7%. The answer is 7%. Very simple question. Question number 24. A force F is applied on a square plate of side L. If percentage error in the determination of L is 2% and that in F is 4%, what is the permissible error in pressure? Pressure की कनोदो को error लो रहे में force per unit area दो length square area दो force per unit area ना तो pressure है area है दी length square ना तो e raised to minus अब इसे divided form दो ले रहे में ना कई माइट और सी क्या fractional error लगी होता है so it is delta F by F plus twice delta L by L. Force के ना percentage error तो क्या नहीं है 4%, so it is 4% plus delta L by L there is length error to the 2%, so 2 into 2% क्या तार है रो 8%, so the answer is 8%. Question 25. A wire has a mass period, radius period, length period, maximum percentage error in the measurement of density. That's arrive on Athens. Density had a manner mass per unit volume. Mass per unit volume have the manner mass with the aim the hero. Wire amadi wire is cylindrical same volume with the pi r square L tarn. So nangisida see the multiplication division from the lamina fractional the hauro delta rho by rho is delta M by M. Makha the layer plus ini delta twice delta R by R plus delta L by L. Yeah, good. Mass के नंगे absolute error तो क्या नो 0.003 divided by 3 plus माजे percentage error नहीं और 100% लाके नहीं को next समान हाई जगह नो मखा इसे 0.3 और मान 0.3 next radius की the 0.05 2 into 0.005 divided by 0.5 plus delta L की क्या नो हारो 0.06 divided by 6 and the C में हम जिंगे कोई हाँ नंबर divide तो होगी तो into 100 लाख से it will be 0.01 लाख point हम का करनी plus सेनेंगे 0.01 so 0.02 2 न multiply तो रोकांदा so it is 0.01 पुंजल अधिक क्या तार है 0.01 निको जाए so 2 3 4 so 0.04 and this percentage on to kanda 4%. Length of a cylinder is measured with a meter rod having least count. Meter rod sin are length to nicole length least count is 0.1. Diameter is measured with vernier caliper having least count. Least count has a device na p number maximum error ne pirapayavo ko. Length eva kanda koi kama error again. Length की value दी 5 नी 5.0 centimeter plus minus 0.1 my least count. So my error ne aba. Then again my diameter eva kanda diameter na no yung good fazari je musida mana all is in a radius mein very good radius all level radius is 2 ne hai 2.00 centimeter plus minus eva kanda कोई ना mana hyper kanda di stem and eva kanda di diameter hai ga period adano कोई ना diameter hai base radius to diameter on class vi 4 hai ga adu ki mahutta measurement du di hong handa vida
least count radius ki the least count scenery do radius on the scenery nangi khulai ga diameter on the scenery khulai sa mando ne burn caliper ni adon ngasagi diameter gi da oiba least count do haidi 2.00 haiba kanda scenery ba burner caliper do magi least count do 0.1 mm ne section logo se unit ka se ngau na ba nei se phazan ige ja 2 centimeter higher plus minus so sida diameter haiser azu काय लेकर सीधा diameter है रजू diameter ओ लिबा खुलाई वरना caliper radius on बदसी नगद खुलाई सब मान नगद उन्हीं ना माई least count दा होम ले least count सब मान है बा so least count will still be 0.1 mm तो सीने centimeter सीने mm है बदे याद बनी ना कमाई इतारे 0.01 है रोगा 0.1 mm से 0.01 centimeter इबे आमना त्रो अदे unit मान में ना कम ना चुमा इबे यार शिक्षा लोगों से करी हंगी वैसे वॉल्यूम की वॉल्यूम है तो क्या मान रहे हैं ऐसा कि तुम्हारे ना पाई स्क्वायर एल एल नहीं पाई आर स्क्वायर एल डेल्टा बी बाय बी क्या मान रहे हैं ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल अब 2 इंटू डेल्टा आर डी क्या नो 0.01 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा एल डी क्या नो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 अब क्या ताने हरो 2 2 का खरे 5 में से का दी 0.05 सो 0.002 नहीं से 0.03 ताने तो फाइनल से का दी 0.02 तारे सो 0.01 का 0.02 का दी 0.03 परसेंटेज सहारा गना 3%. Young's modulus of steel is 1.9 into 10 power minus 10 to the power 11 Newton per meter square when expressed in CGS system 10 centimeter square. क्यों सीधे डायरेक्ट ये रगे Young's modulus है बस माना क्या नहीं है रे Young's modulus equals to 1.9 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Flight पायरी का अंदर को हेलीकॉप्टर पायरी न मकोन तावा न मैदान में सिंह साइन थमाम तावा कॉल है न्यूटन have the दाइन क्या माने तो डायरेक्ट इसे ला गया दी 10 to the power 5 मीटर de क्या नो सेंटीमीटर कोई सीजीएस में सेंटीमीटर कौन तो नहीं 10 to the power 2 10 to the power 2 is square de क्या नो 10 to the power 4 centimeter square सीधा नंगे दाइन this is the 4 layer is the 5 layer कसं नगा 10 to the power 1 हम हिंगोरनी so the answer will be 10 to the power 12. Question number 28. Question number 28. Basic definition in x equals to a minus b and p, then the maximum percentage error in the measurement of x will be plus minus lambda हम जब कोई absolute error लगे होगा नहीं error लगे कोई minus तो वो याद है ना delta a plus delta b है नहीं अब then हर कांडमान है जी percentage error पाम बनी then हर कांडा से true value होगा पुतों से x true value ददी पिरम बदल दस सिंजलो true value आप जलो हमें ಅದು ಮಾನಸದ a through b through have the ಇದ್ರೆ a b ದಂಗ್ ಇರೆ ಅದು true value ನಿ ಕಾವು ಅನ್ನೋಸೆ ಅದೇ percentage error ಹೈರಾದಿ ನನಗೆ delta x by x true value into 100%. delta x क्या नो delta x is delta a plus delta b ले रहे divided by true value the a true minus b true यार बा into 100%. यार ड्रो से ಅದು ಸಿದ ಯಾವ ರಿಜಿಗೇನು ಆಪ್ಷನ್ ದಿ ಸೋಯ ಮಾಲೆ सिर्फ इबा कांदा a true b true है माने सिदा true value हरगा a b दंग सिल है a b दंग a रे सिनो मथा सारन कमा इबे आने हरो delta a plus delta b आई से t से लौथोक रगे को मा से t दु हाफ रे अनि से ऑप्शन द सुमाइना p बगी मौत ऑप्शन द कैदोरी बसे delta a divided by a minus b यार अनि मग तो येन थोके बे वणी दा a minus b अदुगा सिदा नंगे 100% मल्टीप्लाई तौनी सो इट इज द ऑप्शन इज क्या ताने हरो ऑप्शन नंबर c नि गोइन ऑप्शन नंबर a Sir, for NY key, the same question number 28. 28 option should be C. Yeah, good. Yeah. Next question number 29. Question number 29. So question number 29.
Question number 29 has again, the relative error in the determination of the surface area of a sphere is alpha, then the relative error in the determination of its volume is. Volume की determination the मागी relative error to क्या होगा बनी? अहम बता volume है वैसे कहनो surface area of a sphere नहीं. Sphere की question number 29. Sphere की volume देखो 4 by 3 pi r cube. और मागी error पुतो के हर डी नंगे 4 by 3 pi से constant error ले रहा है. So it is 3 times delta r by r. Delta r by r की नंगी सिद्धि p बदी ना ते करी हुई ना p बा surface area p बनी. ना surface area दे हान पुलो से. Area है जो क्या माने 4 pi r square का माने. अभी 30 सिद्धि अपने delta a by a है राधी. सिद्धि नंगी 4 pi जो constant error लेते हैं. Twice delta r by r. By question of delta a by a is मागी fractional error से alpha ने है बनी. Twice delta r by r. और delta r by r डी क्या मान रहे हैं? Alpha by 2. मिस्टेक संजला लो रहे हैं. 3 हर गनगी alpha by 2. So the answer is 3 alpha by 2. Question number 30 से देना की basic definition आता नहीं. F से x square y तार देना the relative error in f है बनी. F है x square नहीं सिद्धि x into x नहीं. That is नगी सिद्धि multiplication from the lemma. We will always start from finding the नगी fractional error. So twice delta x by x. कमाई लाख हम लोग जो कोई high gram नहीं. कमाई फंगे बस इसे नगी differentiation तोड़ा. So twice delta x by x. Question number 31. Suppose the kinetic energy of a body oscillating with the amplitude. Yung amplitude have जाते क्या बनते हैं? Length निको से at a distance x is given by. Then the dimension of b r s को same as that of होगा. K is the kinetic energy ने काउन. K have the kinetic energy और question number 31. B के dimension का इनको कोई खंगरी पुतो को तो इन्हीं x में ले रहे हैं divided by yung. A है जना कि a square amplitude है जदुना नहीं. Amplitude है जो distance नहीं होगा. And distance आई dimension नहीं ना कांदा दी. I know नहीं नहीं से dimension नहीं को equation दी लांदो नहीं but dimension से चुमन दो भाई. Dimension नहीं ना मीना. X square का a square का plus तो क्या हरडी dimension मान दे यार भाई. अब दिन की x square plus a square टावर कान तारक तो इधर length square टारो इधरों length दूँ इधर. चंद्र तरह का स्माई इरोने. F b into नंगे length है रोने. अब दे x square जो length square plus a जो length है. Length square नहीं क्या तार है length square. अब द last b से क्या तार है k into length. K have the kinetic energy never. Kinetic energy has the work height जो आता है. Work into distance. So kinetic energy has the work नहीं so work into distance. So this is your answer. Question number 32. In the equation x equals to 3yz square. X का z का z. X का z का period. हमारा capacitance. हमारा magnetic induction. Capacitance का magnetic induction के relationship से रखती है. अब करना ये dimension पुतो है रिवा. Dimension formula y. Question number 32. y have the करके मान रहे हैं. मान p इसी तरह है तारे. Y have बस दी x by 3z square. X by 3z square. Dimension नहीं ना कांदा दी अकोई नंगे dimension of y have कांदा dimension of x by z square नहीं 3 की dimension देखो यार और भाई ना हो दे हो रहा अकोई ना पामे जी x से कहीं होगा x have the capacitance के dimension का माने है बनी capacitance है बनी capacitance have the सीधा पीरा q equals to c v ने तो c से क्या माने q by v का so c की dimension दे q by v से potential नहीं कुछ potential work done per unit charge अब potential जो मुख्य माई इरेज़ भी आ रहा है बस potential है work done per unit charge ने work done है energy ना तो अदर हम द charge work done से w दंग ये को w दंग ये work done per unit charge अब तारे कोई कमाई इरानी से ने से द q है बस ये इरकांदा v के मौता कोई भी work done per unit charge अदर q square divided by w भी आनी यार वो q square divided by w direct से ना ये पॉइंट अमर ना ये y है बस क्या नो y ना तो z से ना magnetic induction है magnetic induction की देखो इंगसा हाई करें कदाई दे हाउ हाई magnetic field इगे हरडी ओ मान जो पीठ हुए से सिद्धम इसला से y है बस कनागा dimension माना बा y ओंग इरेशन z है बस कनागा dimension माना बा magnetic field है बस की dimension जे sin थीटा दी dimension याद रहे अदे force per unit charge q भी का माना था force per q भी का माना था यार बा another sentence जे therefore है तो अपने पान बा y तो कहीं मान रहे x का x हर जगह क्या माना कर रहे हैं ना कि q square divided by ना कि work done w को माना कर रहे हैं next चुमी को से चुमी next अपने ना पाम में से b से क्या ना force per unit q मसला है b से ला रहे हैं and answer है definitely हो रहे हैं कि लाने q the 3 लाने q the 3 या कायदे शो यार कायदे शोरी को कौन
Z square. Okay, Z square am tabu kadoni. Z square tabu kadoni. Z ki square ni. So square where mina sizu square, sizu square, sizu square. अब दी सिंजल लजी क्यू द क्या लानी क्यू द नंगे होरेंज को शो इतना मरी लानी v स्क्वायर से v से लेंथ क्या रहा मीटर पर सेकंड इसे स्क्वायर फोर्स है कहीं मान रहे तो ज्ञान तांस पाई दी कैसे क्यू की मरी तुम लो शंकरे वेलोसिटी लेंथ क्या रहा पर इनवर्स टाइम सी नंगे स्क्वायर ले रहे मखा दे यार वो वर्क से एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू यार एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू फोर्स है एम एल टी इनवर्स टू नी एम एल टी इनवर्स टू सी के मुक स्क्वायर अदे होरे नंगे मथक काखला कांदा मथक काखराजी एम से क्या करानी सीधा टू अमा सीधा अमगा सो 3 माइनस 3 करानी एल डी सीधा टू अम ले रहे सीधा नंगे टू अम लानी 4 लानी 4 मथक चलकर माइनस 4 लाया सीधा टू अमगा सो इट विल बी माइनस 2 लानी टाइम दे हारो से माइनस 2 लेरे तिरन की 4 लाकदोरे माइनस 2 अमगा 4 अमगा अदि प्लस 2 लाइन मखा द प्लस 2 लेरे मथक तकारा काना माइनस 2 लानी सिगी माइनस सिगी पावर से मगा माइनस 4 तुम दबरो ताइस को को नेक्स्ट ऑप्शन याव होरिब्रा सो क्यू द क्या दारे क्यू टू द पावर 4 एम द इनवर्स 3 एल द माइनस 2 अदगी नगे टी द माइनस 4 क्यू द ना 4 को कइनो से द सोये तोइसे आंसर याव दबन तोरिसे कइनो 4 लेरे 2 लेरे माइनस 2 लेरे नी माइनस 2 मथक कखला दी माइनस 2 मथक कखला दी सी माइनस 2 जिको फुल लगा माइनस 4 ता दवा सी ऑप्शन याव दिरो तोइसे वो पामुग्रेदा काय द सोय नंगे x by 3z square so this will be the y के dimension are x by z square ले रहे x मा capacitance है रहे the capacitance of the q by v q by v q do देखो ये q दो थमो potential है जो work done per unit charge w by q square by w इसमें यार है z कितने का इनो z है बस नंगे magnetic field induction का माना वाली the magnetic field induction b है बस दी सी फॉर्मूला से तक force per unit force by qv का माना है अब दिस द कोई इक्सल है मागी स्क्वायर नी स्क्वायर वे में ना से q स्क्वायर v स्क्वायर लाए यार है फोर्स स्क्वायर लाए q द 4 लानी v द मीटर पर सेकंड से स्क्वायर कार है मखा द एनर्जी फोर्स केनो ले दिसे y इक्वल्स ओके w वर्क डन की ml स्क्वायर t इनवर्स 2 फोर्स के ml t इनवर्स 2 नी ने t इनवर्स 2 की होल स्क्वायर t इनवर्स 2 की होल स्क्वायर अब ताड़ी टाइम द खर सोई दोरे टाइम द मखा द याव दुइस के नो -2 में याव रे -4 में याव रे सी होरेन मथक का कांदा +6 अन करानी -2 मगा +4 so it will be t to the power 4 m l inverse 3 m inverse 3 l inverse 2 t to the power 4 ado q the power 4 so option number d is your answer option b the option d is your answer so me ko ja explain that tamanga lism so answer is b okay right next, if energy, velocity, and time are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension. And the question number 33, surface tension have a article, no surface tension have the force per unit length. And the point energy that's having energy sagadi city force into displacement haramo adu displacement ani punja laga square. And the force into displacement is the work done to the energy ne e L है in terms of velocity के time तो सादा नहीं velocity है जो क्या माने मीटर पर सेकेंड का माने अदर velocity length है velocity into time का माने so it is velocity into time का whole square अदर क्या तार है रो E V inverse 2 T inverse 2 E V inverse 2 T inverse 2 so option number B का इन्हों से कॉलम दृश्य अच्छा लग गया 33 की option number B question number 34 a force defined by force defined total है on a give particular at a given time x on a particle have a at a given time t the factor which is dimensionless dimension यावर दो दुखल्लो है बन से NEET 2024 की क्वेश्चन मालिक हो जा ये वो dimension ये वही देखो force सिगा कना dimension का माना दो बा dimensional consistency homogeneity की मतुंगी ना equation से यावर इब term खुद इनके dimension माना का दाउनी bt अद dimension less खल्लो है रेडी यूं C dimension मानदर में आई थोक डिवाइड तो थोनर लोरे केनो अल्फा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा t सी के दो डायमेंशन याव यारोय नो डायमेंशन अदे t का खरो सो इट इज अल्फा t बाय बीटा से डायमेंशन लेस ने माने डायमेंशन मानवनी डिवाइड तो बनिना सो अल्फा t बाय बीटा
Question number 35. Plane angles and solid angles have. Angle angle the unit line but no dimension. They have unit but no dimension. Yeah, was it? Good. You want to hold up question for Kanda incomplete question number your man. And the answer the 5 1 from your man. So P1 you know question number 10 and a question number 12 power sima grace mark P again. Section B is ko amuk another video sir discuss section A se okay, bye bye.